వర్ వానరాస్ మంకీస్? ఆదిపురుష్ మూవీలో చూపించినట్టుగా వానరసేన నిజంగా మంకీసా, లేక మనుషులా, లేక మనుషుల్లోనే డిఫరెంట్ స్పీషీసా? మనుషులైతే హనుమాన్కి ఫ్లయింగ్ అండ్ సైజ్ ఎక్స్పాండింగ్ ఎలా పాసిబుల్? ఒకవేళ ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఇంక్రీజ్ హిస్ ఫార్మ్ దెన్ వాట్స్ ద లిమిట్? ఒకవేళ లిమిట్ లేకపోతే దెన్ వాట్స్ ద పాయింట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ రామ్ సేతు? హీ కుడ్ హ్యావ్ జస్ట్ లేడ్ డౌన్ అండ్ వానరసేన ఆయన మీద నుంచి ఓషన్ క్రాస్ చేస్తుండే, ఆర్ ఒక్క అడుగుతో బ్యాటిల్ ఫినిష్ చేసేయొచ్చు కదా. చిన్నప్పటి నుంచి ఐ హ్యాడ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఈ విషయం గురించి రీసెర్చ్ చేస్తూ ఐ కేమ్ అక్రాస్ 3 డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్. అందులో మై టాప్ 3. ఫస్ట్, జానకిరామ్ కాస్మిక్ ట్యూబ్ ఛానల్. జానకిరామ్ కోట్స్ ఫ్రమ్ స్క్రిప్చర్స్ దట్ వాళ్ళు ఒక వేరే యుగంకి చెందిన డిఫరెంట్ మంకీ టైప్ స్పీషీస్ అని, దే హ్యాడ్ అటాచ్డ్ టైల్ అండ్ బాడీ ఫర్ అని, అండ్ హీ ఆల్సో మెన్షన్స్ దట్ ఇప్పుడున్న శ్రీలంక రావణలంక కాదు అని ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ప్రజెంట్ చేశాడు. You should definitely check him out. And next is Sadhguru. He mentions that Vanaras are from south part of India, implying they are human. Then how Hanuman can perform those superhuman feats ante? Sadhguru says, using occult and tantra, people used to perform such tasks. But in our culture, it's looked down upon ani, whereas in North and South American cultures lo, it's glorified till date ani. So, అట్లా ఈ ఫీల్డ్స్ కొందరికి పాసిబుల్ అని చెప్పారు. చెక్అవుట్ దాట్ వీడియో టూ. అండ్ ఫైనలీ ఐఎమ్ మోర్ ఇంక్లైన్డ్ విత్ 21 Notes ఛానల్స్ పర్స్పెక్టివ్. హీ సేస్ దట్ దే ఆర్ నాట్ మంకీస్, దే ఆర్ నాట్ డిఫరెంట్ స్పీషీస్, బట్ దే ఆర్ హ్యూమన్. ఇక్కడ హ్యూమన్ అనగానే 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. హౌ డూ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ అండ్ దోస్ సూపర్ హ్యూమన్ ఫీట్స్? క్వశ్చన్ 1కి ఆన్సర్, దే వోర్ మాస్క్ అండ్ టెయిల్ గేర్. వానరాస్ వర్ ఫారెస్ట్ పీపుల్. అట్లానే ఏదో ప్రిమిటివ్ ట్రైబ్ లాగా కాదు. దే హ్యాడ్ దేర్ ఓన్ సిటీస్ అండ్ సివిలైజేషన్. దట్స్ ఫర్ అనదర్ వీడియో. They were extremely good at climbing and jumpings, or what we call as parkour today. They were highly intelligent and very powerful. Fruits and roots was their main diet. So forest lo itla jumping చేసినప్పుడు నీ obvious enemy monkeys. So వాళ్ళని control or tame చేయడానికి you should become one among them. So that's why they wore masks and tail gear. Even today some communities wear horns and dress up like animals. అందుకే హనుమాన్ అండ్ రాముడి ఫస్ట్ మీటింగ్ లో సుగ్రీవ్ asked హనుమాన్ to go in human form, అంటే మాస్క్ తీసి వెళ్ళమని. అండ్ వాళ్ళు ఈ గేర్స్ తమకి ఆర్నమెంట్స్ లా భావిస్తారు అండ్ ఒక రిలీజియస్ కస్టమ్ లాగా ఫాలో అవుతారు అని చెప్పాడు. సిమిలర్లీ జాంబవాన్ వేర్స్ బేర్ అవుట్ఫిట్ అండ్ జటాయు వేర్స్ ఫ్లయింగ్ గేర్. క్వశ్చన్ 2, హౌ హనుమాన్ కుడ్ ఫ్లై అక్రాస్ ది ఓషన్? 21 Notes ఛానల్ కోట్స్ ఒరిజినల్ వాల్మీకి రామాయణ్ సేయింగ్ Valmiki used the word plavanga, which means to swim. Hanuman swam across the ocean. He even mentioned how he swam. ఆయన స్విమ్మింగ్ స్టైల్ రిజెంబల్డ్ మోడర్న్ డే బ్రెస్ట్ స్ట్రోక్ అని, హనుమాన్ స్విమ్ చేయడం గాల్లో ఎగురుతున్నట్టు ఉంది అని వాల్మీకి పొయిటిక్గా మెన్షన్ చేసింది పీపుల్ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ లిటరల్లీ. అండ్ ఆ సైజ్ ఎక్స్పాండింగ్ ఇస్ అ రిఫరెన్స్ టు హిస్ విల్ పవర్ గెట్టింగ్ స్ట్రాంగర్ బిఫోర్ క్రాసింగ్ ద ఓషియన్ అని, అండ్ ఆ సైజ్ ష్రింకింగ్ లంకా సిటీలో గార్డ్స్ నుంచి స్నీకీగా ఎస్కేప్ అవ్వడానికి చిన్నగా అయ్యాడు అని రిఫరెన్స్. వాట్, హనుమాన్ గాల్లో ఎగరలేదా? మామూలు మనిషిలా స్విమ్ చేసిండా? వాట్ అ డిసప్పాయింట్మెంట్. అంటే పర్సనలీ నాకు హనుమాన్ గాల్లో ఎగిరాడు అనే దానికన్నా అంత దూరం ఈదుకుంటూ వెళ్ళాడు అంటేనే ఎంత కష్టపడ్డాడో అని ఐ క్యాన్ రిలేట్. దేవుళ్ళు అండ్ వాళ్ళ స్టోరీస్ అనగానే హ్యూమన్ ఎమోషన్ని పీపుల్ రిలేట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. అంటే రాముడు దేవుడు కాబట్టి గెలిచాడు, హనుమాన్కి సూపర్ పవర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కడే వెళ్ళి లంకని కాల్చి వచ్చాడు అనుకుంటారు. కానీ వాళ్ళు చనిపోయే ఛాన్స్ ఉండే, వాళ్ళకి లైఫ్ థ్రెటనింగే అవి. ఇమాజిన్ రైట్ నౌ ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళకి వాలంటీర్స్ కావాలి, వార్ అవుతుంది అని అడిగితే హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ విల్ యాక్చువల్లీ పార్టిసిపేట్? బికాస్ వీ నో వీ మైట్ డై అని, అండ్ దట్స్ వై విల్ హెసిటేట్. అలానే వానరాస్ కూడా చనిపోయే ఛాన్స్ ఉండే, బట్ స్టిల్ దే ఫాట్ అలాంగ్ సైడ్ రామ్. ఇట్లా మనం ఈ స్టోరీస్ రిలేట్ చేసుకోగలిగితే వీ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ ద ఎమోషన్ ఆఫ్ రామాయణ్ మచ్ బెటర్. సో వాట్ డూ యూ థింక్? వాళ్ళు నిజంగా మనుషులేనా, లేక వాళ్ళు ఒక డిఫరెంట్ స్పీషీసా? వాళ్ళకి నిజంగానే సూపర్ పవర్స్ ఉండి ఉండొచ్చా? ఇవన్నీ ఏమో కానీ వన్ థింగ్ ఈజ్ ఫర్ ష్యూర్, వాళ్ళు మంకీస్ అయినా మనుషులైనా దే ఆల్ సెడ్